Глеб, присядьте, сейчас камера еще выставит. Еще один дубль, у нас очень хорошо. Мотор. Очень хорошо. 5, 4, 3. И вот Валентине сейчас очень трудно, потому что я считаю, что она профессионал, и время ее проверяет. Но я думаю, что... Глеб очень сильная такая, оптимистичная. Я как актриса вообще типично казахская, больше. Ну как, Камила? Глеб с самого утра рвался к вам, но я его не пустила. Должно пройти какое-то время. Сейчас все чувства у Камилы очень обострены. Всю ночь не спала, бедняжка. Кричала, плакала. Мы не могли уберечь нашу красавицу. У всех облаток. This is Crossroads, Central Asia's first soap opera, a Kazakh version of Neighbours. The show follows the trials and tribulations of two families, an ethnic Kazakh family headed by Gulbibi Umarov and an ethnic Russian family headed by Valentina Platonov. As in every good soap, they've lived through it all. Rape, mafia extortion rackets, shootings and abandoned children are run-of-the-mill in this neighbourhood. But Crossroads is aiming to be more than just sheer entertainment. It's taken on the enormous challenge of helping Kazakhs come to terms with life after communism. Дело в том, что за 70 лет, когда вся собственность, и все заводы и фабрики принадлежали государству, и все мы имели только такую государственную работу, очень многие отучились принимать самостоятельные решения. Отучились, как бы вот ноги перестали быть сильными, и нам заново нужно учиться быть собственниками. It's our big Kazakh family. It's grandmother, it's mother, it's... Zaresh Ergaleva is Crossroads' chief script editor, a woman who relishes her newfound freedom, writing about people rather than party propaganda. Эта свобода в рассказах о нашей жизни, она наоборот просто так окрыляет и очень воодушевляет нас в работе. Возможность говорить о наших проблемах, возможность помогать нашим жителям привыкать к новым формам жизни. Ты свое дело закончил? Да, послезавтра дело передают в суд. Crossroads is trying to provide role models for Kazakhs through characters like Gleb, Valentina's son. He's the one who's been shot in the arm. Тебе не кажется, что мы вдвоем остались? Не знаю. Я знаю только одно. Ни тебе, ни мне сейчас у Умаровых показываться нельзя. Камиле нужно время, чтобы начать воспринимать тебя нормально. Gleb was once an engineer for a state enterprise. He had a regular paycheck, a home, and everything else provided by the government. Then, along came independence. Нарушились все связи, развалилось практически все. Огромное количество людей осталось без работы. Вот так оно и родилось. Продалась машина. С бабушкой, там, с какой-то знакомой договорился о помещении. Вот и на эти деньги, на эти копейки все это началось. Today, Gleb is struggling to run his own cafe, pay off loans, not to mention save his marriage. Still, he remains optimistic. Не только как Глеб, но как и я. Я просто их приветствую. Я очень рад, что это произошло, и очень боюсь, как бы не вернулись. The storyline is not so far-fetched. On the outskirts of Almaty, under the trees which give the capital its name, the City of Apples, a similar real-life drama is being played out. Darvanya, Uncle Ivan as everyone calls him, runs a private restaurant in the orchard his grandfather once worked as a collective. Like Gleb in Crossroads,
Davanya lost his job when the old Soviet structures of the planned economy were dismantled during 1992 and 93. Я работал шофером, играл в футбол, методистом по производственной гимнастике был. А теперь наша распалась компания. Пришлось заняться коммерческими делами. Выживать, как говорится. Перешел в повара. С гаек накушать, как говорится. Переведи там, как я сюда. Being fit and flexible has come in handy for Davanya. He's on his feet 18 hours a day. Never home to watch Crossroads, but he wouldn't have it any other way. А что, молока нету? А сейчас сам закупаешь, сам все делаешь, сам думаешь, сам свой бюджет рассчитываешь, сам... В общем, все сам. И на пользу. И это лучше даже, когда сам собственник. Тогда уже лучше. И жить лучше, и сам расширяешься, и сам смотришь, и... В общем, полная ответственность на тебе самом лежит. Davanya and his family have big plans for the restaurant. They'll build a Russian tea house, put in billiard tables, serve fermented horse milk in a traditional Kazakh tent. Perhaps one day they'll even be millionaires. И возможно стать миллионером? Желание есть. Желание есть. По труду. Как будем работать, Доминик? Как перекресток, он воспитывает человека, в то же время неся какую-то вот психологическую нагрузку, он воспитывает человека жить в новых условиях. Lev Tarakov is a political analyst at government headquarters. So keen were the creators of Crossroads to ensure they were on the right social track, they brought him on board as a series consultant. И этот сериал учит людей, как начинать бизнес, с чего начинается бизнес, какие могут человеку, делающему бизнес в Казахстане, поставить препятствия, как бороться с мафией, которая мешает бизнесу. На все эти вопросы отвечает перекресток. Surprisingly, perhaps, the initial force behind this New Age propaganda was not the Kazakh government, but the British. Like other foreign investors, the UK has its eye on resource-rich Kazakhstan. So, with $2 million from its overseas aid budget, the Brits flew in the latest technology and some of soapdom's best. Producers, writers, artists and technicians from Coronation Street and East Enders. After a few months' training, hey presto, soap on the steps. Ничего. Вот. Это мы должны поблагодарить англичан. Благодарны мы им. Мы что научили девушек, научили сценаристов, операторов, как это все это делается. Not that the British had to start from scratch. Soap may be new to Kazakhstan, but movies are definitely not. Sergei Eisenstein's Russian classic, Ivan the Terrible, was made here in 1943. Back then, Kazakh film studios bustled with 3,000 employees. Today, the studio's only permanent inhabitants are the 130 people working on Crossroads. Among them, the woman who plays Gulbi B, Beacon Ramova, a veteran of early Kazakh cinema. For Beacon, Crossroads is a refreshing change, and she's developed a deep affinity with her character, Gulbi B. Очень хорошо относится, она любит демократично. Очень спрашивает внуки, вы хотите прошлое вернуть? Она говорит, нет, я хочу жить в демократии. И она читает газеты, смотрит телевизор, всем новостям быстро поддается человек. В каком институте учишься? Медицинском. Молодец! Я всегда мечтала, чтобы из моих внуков кто-то был врачом.
У моего старика 10 лет уже грыжа. Всех нас замучила. Гульбибе! Gulbi is not typical of her generation. She's much more liberal. You wouldn't see this scene in too many Kazakh kitchens. Вау. Невеста. Молодец. Ну, не нравится, мне по душе. Да, не отражает. Это действительно в реальную жизнь взятый фильм. Очень интересно. И с этими людьми мы встречаемся почти каждый день, ежедневно здесь. На базаре. Я думаю, да, могут. И мне когда я не успеваю, я сразу у меня настроение Crossroads seems to have struck a chord with people of all ethnic backgrounds, and that's not a coincidence. One of the programme's aims is to encourage ethnic harmony. Kazakhstan was one of Stalin's human dumping grounds. As a result, ethnic Kazakhs today are matched almost 1-for-1 by ethnic Russians. Then there are the other faces in the crowd. Germans, Greeks, Turks, Koreans, Chechens, the list goes on and on. It's a happy balance at the moment, but one which could be easily tipped. Если у нас будет абсолютно нормально с экономикой, то внутри народов, которые живут в Казахстане, не стучит, как пепел класса, ненависть одного народа к другому. Это просто сообщество разных наций, которые должны решить свои экономические проблемы. Наконец-то идут. In Crossroads, the various ethnic groups are united in a more conventional way, via business partnerships and marriage. Не прикасайся ко мне, не трогай меня. Kamil Umarov, a Kazakh, is wedded to Gleb Platonov, a Russian. Я не могу видеть тебя, мама, я хочу домой, забери меня отсюда, мама. Да, доченька, родная. Сейчас пойдем. И Пашка там уже заждалась, наверное, нас. У Камилы есть свой дом и своя семья. Об этом раньше надо было думать. Their problems spring not from their different backgrounds, but from the normal frictions between husband and wife. In the end, though, even those who create Crossroads are realistic. They're not expecting it to perform miracles, just make a bumpy ride a little smoother. А теперь у нас уже не будет этого комплекса неполноценности. Мы тоже работаем в первой казахской опере. То есть это два удовольствия мы испытываем. Как бы гражданское, что мы можем этим помочь собственному народу разобраться в нелегкой ситуации. И второе профессиональное, что мы вновь соединены, вновь мы работаем в этом интересном и бесконечном для нашей работы, и бесконечном для нашего заработка жанре. As twilight descends, Kazakhs across the nation settle in for the second weekly instalment of their very own soap. At the very least, Crossroads is providing jobs and a few laughs at a time when both are needed. But at the very best, it could help convince people that life in post-Soviet Kazakhstan is for the better. Just which will prevail? Well, as they say in the soaps, you'll have to wait for the next exciting episode.